deegaankan isla galbeedka magaalada London oo kamid ah deegaanada Soomaalidu ay ku badan yihiin ayaa waxa ka bilaabma olole ballaaran oo loogu jiro sidii Soomaalida ku nool deegaankaas ee u yeelan lahaayeen xarumo u gaar ah Soomaalida si ay uga maarmaan isticmaalka xarumaha gacanta ay ku hayaan qowmiyadaha kale ee ku nool degmada. qaar kamid ah mas'uuliyiintii ka qayb galay xafladda ayaa hadaladoodii waxa kamid ahaa haddii aan ma aragtay idinka sheekeeyo shirku ma aragtay wuxuu ku saabsan yahay waa development center campaign si aan u helno center khaas u ah Soomaalida degan degmada Hounslow iyo dadka kale ee London deganba ay ka soo qayb qaadan karayaan. I'm more than happy to represent going forward, representing this community as I have in the past and certainly going forward for the next however long I'm a councillor. But I want women in politics. Okay, I want you to represent yourself. There's only one of me, and you women know the needs of your community. I only know what you tell me, and as a woman, we can relate. We have children, we have similar problems. I've been aware of a specific demand for a community centre, like a physical space. I know that you have been meeting in a number of different community halls, and we do have a number of different community halls. There are several communities in Hounslow also wanting their own space. I wish you good luck with getting a community centre. haddii aan idin sii kala oo idin sii macneeyo ogaada imikana la socda Hounslow Somali community waxa abaabulay oo soo aasaasay dhalinyarada xaafadda way ka madax banaan yihiin qabyaalada koow way ka madax banaan yihiin dawladda hoose labo way ka madax banaan yihiin siyaasadda saddex waa idin salaamay gabigiina waxaan jecelahay marka uu horeysana idin sheego aniga laftigeeyo degmadan ayaan ka tirsanahay laakiin acton baa la igu xisaabiyaa ka dhowahay laakiin gurigeygu Hounslow buu ka tirsan yahay samantar hooyooyinka gabdhaha iyo dhalinyarada yar iyo waliba maxamed oo cameraman-kan oo mahad celinaya intaan oo waalidiin oo isku timid oo wanaag iyo horumar isugu timid iyo inay go'aankooda ayagoo ay qaataan caruurtooda horumariyaan waxbarashadooda danahoodana ay fashadaan wax lagu farxo anagu actan intaan isku keeni karno marka aad baan idinkugu mahad celinaya samantar shaqadu community-gan oo hayana wax badan baan ka ogahay xilli dambe habeenkii aan teleefankooda hadalnay email-aan isku soo dirnaa marka waxa qabanaysan oo waan la socday waan nina aad u jecelahay waxyaalo badan ka wada shaqeynaa oo horumarka ummadana ilaahay asagoo kala habadiyo waan idin mahad celinayaa thank you very much waxaan u istaagnay kulligeen oo aan u duubanay oo barnaamijkan aan u sameeynayna waxa ugu muhiimsan mustaqbalka caruurteena Soomaaliyeed ee ku nool degmadan Hounslow walaalayaal marka waxa aan isugu nimid horta ogaada inaga ma aha inagu waxaan soo cuni karnay waxaan soo mari karnaa soo marnay laakiin waxaan u taaganahay maanta waa badbaadinta caruurteena ilaahay baa wax badbaadiyay inaan u duubano sidii caruurteena aysan meel xun ugu dhaceeyeen mustaqbalka Soomaaliya waxaan ku leeyahay Hounslow Somali community oo hirgasha oo waxa qabto hablo habeeyo waa Hounslow Somali community war markii dadkeena community-gii hirgelin lahaa waa Hounslow Somali community dadkeena u doodi lahaa xaqooda u soo dhicin lahaa Hounslow Somali community. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. aad iyo aad baad u mahadsantahay walaal. sababta kaliya nagu kaliftay inaanu ma aragtay isku xilqaamno anigoo ma aragtay u hadlaya dhalinyarada xaafadda shirar badan baan qaban qaabinay anagoo ka hadlaynay ma aragtay dhibaatooyinka shacabka Soomaaliyeed degmada Hounslow ku nool ay ku sugan yihiin waxaana kamid ahaa ma aragtay waxbarashada oo ardaydeena Soomaaliyeed il gaar ah ma aragtay macallimiinta ku hayaan social services ma aragtay dhinaca caafimaadka dhinaca guryaha dhinaca ayda kirada iyo canshuurta guriga iyo ma aragtay urur la'aan cod la'aan iyo ma aragtay dadkii oo aan lahayn meel ay tagaan marka ay dhibaataystaan marka dadkii oo dhibaataysan oo dhibaatooyinkii la dabaalanaya ayaanu la kulannay dabadeedna annagiiba ma aragtay dib dambe iskugu noqonay 2 sano ayaanu ma aragtay shirar qaban qaabinay banka inasma aanu soo dhigin dhexdayadii ma aragtay anigii dhalinyarada ayaa heshiis naga dhexdhacay heshiiskaasina wuxuu ahaa sidii aanu dadkeena ku beegan galbeedka London aanu horumar u gaarsiin lahayn muleejeedaduna waxay ahayd inaanu sameeyno urur Soomaalida oo dhan caawiya si aan ma aragtay loo kala jarjarin isla markaasna uu la magac baxay Hounslow Somali community maadaama aanu deganahay degmada Hounslow laakiin Soomaali
kasta oo degan galbeedka London iyo meelaha kaleba ay ka soo qayb qaadan karayaan marka sababta kaliya nagu kalifa waxa weeye in ay ummadeennii Soomaaliyeed ay helaan urur wacan oo wanaagsan iyo codkoodii oo mar kasta meel kasta laga maqli karayo taas ayaa nagu kaliftay waxaan rabaa su'aasha ugu dambaysa inaan ku weydiiyo dadka ku nool Hounslow oo hadda ku daawanaya qaarkood ama maqli doona haddii Ilaahay ka raali noqdo haddii ay ku yimaadaan oo ay haysato dhibaato guryaha ah ama caruurta ah ama waxbarashada ama caafimaadka ma u malaynaysaa inaad tusi karto halkii ay ka bixi lahaayeen ama wixii ay samayn lahaayeen sidee u malaynaysaa adiga walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay sidii aan ma aragtay u qaban qaabinay 6 bilood la soo dhaafay ummadda Soomaaliyeed ee degmada Hounslow imika ku sugan iyo kuwa kale ee imika memberka noo noqday ee ma aragtay outside Hounslow degan waxay la wada socdaan inaanu shaqaalaysiin doono xiriiriyaha waxbarashada xiriiriyaha guryaha xiriiriyaha ma aragtay dhalinta yar xiriiriyaha askarta xiriiriyaha ma aragtay xabsiga xiriiriyaha ma aragtay social services waxaas oo dhan waxa lagu shaqaalaysiin doonaa maadaama ay shacabkii Soomaaliyeed ay lacag wada bixiyeen lacagtaasina ay ahayd membership lacagtaas ayaa lagu shaqaalaysiinaya dadkaas marka waalid hooyo gabar aabo adeer abti ay noo wada yimaadaan mar alaaliya markay u baahdaan in la caawiyo waxyaabaha ay u baahan yihiin hal qof oo Soomaali ah ama wiil ahaado ama gabar ahaado ayaa loo xil saaray dadkaas ayaa caawinaya hortaagnaanaya taageeraya dabadeedna xaqoodii lagu xadgudbay u soo dhicin insha Allah ta'ala and really pleased to be able to be here with you. I know from the very first time that I started as Member of Parliament, I know that Alan Keenan had a very good relationship and support with the Somali community, and that was certainly something I wanted to see carry on. And we have also, when we and we don't celebrate and I think talk about the contribution of the Somali community as much as we need to when we look at how Mo Farah came from just this community and Feltham and actually became a global star and didn't just do Britain proud but did the local area proud and actually was a true example of how when you create opportunity and you support the community to come forward that there is no limit to where anybody from the community can go. And so that's the spirit with which I think we have to start thinking about how we always are there to enable, to support, to deal with those issues that so many issues I've had to support and wanted to help in the Somali community, both in education, in housing being really, I know, a problem. Also, I've had many immigration matters and other issues. Access to jobs being for women as well has been quite an issue. And I know that when you've come forward as well, low pay has also been an issue and difficulty when you lose your job about finding work again. There's too much also in terms of just the society not being open enough, I think, to some of the newer communities. It was experienced also within the Asian community when my parents came through. I was born in Britain and grew up here in Hounslow. And you do find that you sometimes do have to tackle those barriers of perception, sometimes prejudice, but also just a lack of engagement with communities and sometimes that lack of know-how about how to be served and how to be better connected. Thank you very much, and it's been a pleasure, and I'm so pleased to be here today. su-aasheedu waxay tahay shaqo iyo tareerin sida maxaa la yidhahda dadkan loogu sameeyo oo dee loo siiyo because shaqo la-aan weyn oo baxsan baa jirta. waxaan weydiinayaa dadka oo guryaha overcrowdedka ku jira oon caruurtii gurigiis lahayn iyo guriga oo marka dadka ka tanbadan yahay dhaam keenaya oona hadhowna councilka aan waxba ka qabanaynin ay qorayaan window ama la furay sidan aan waxaan soconin oo gudaha dhaamka imanaya inay dhahdaan daaqadaha ku soo wareegalistaan oona waxba ka qabanin. I'm speaking from the experience what I've seen in a community, and this is related to prison. And there was a statistic which at the last time I remember came out in 2011, which majority of the young people in Feltham were from ethnic minority, but with the Somali was 1 in 10. 1 in 10 young person was from Somali. And this is the outcome of, you can say,
overcrowding. What I've seen is the children are living in overcrowding environment, which affected their education attainment. The example of a mother who had 6 children, 4 of them have developed asthma, not because they were born with asthma, because they've got asthma because of the dam condition. And she has been in that house for more than 10 years. Overcrowding, families struggling with this current economic. If a child is unable to get something from the mother and the family, what happened to young people? They are doing so well. Somali children are very bright. And you have touched about Mo Farah. Mo Farah, yes, we was very happy is one. But within our community, we have managed, the last when Labour was in government, we have created more teachers, baristas, nurses, midwives. That is what I came in this country when Conservative were in power. They were unlikely to see Somalis around, but you walk around, you see Somali doctors, Somali nurses, Somali drivers, Somali carer. We are among the top good fostering carers in this country. The children who are fostered with the Somali family, they are doing so well. So Mo Farah is one, but we have got so many heroes within our communities. But mine is more than a question. It's more of the disappointment and more of the statement. Sima Malhotra, you're going to be, I hope people they're going to elect you, because for us, Conservative coming back, we don't have any hope. But we have got a huge problem, and it's about credibility. It's about our vote have to count for something. You know, we have got a crisis in overcrowding. People are living in a condition which if you will come with me, I will be very happy to show you. Is a heartbreaking. You know, our children are becoming a carer. Why our young people have so many in? We are among the small immigrant in this country. But our children are overpopulated the prison. Not in here, it's in here, and that is a problem because our children are becoming a career of carrying the drugs around. They have become the careers of the big gangs. You know, we can't solve everything, but we need you to give us a problem. This is about trust. You know, we will vote for you, but in 5-year times, we don't expect you to do so. But the first problem with our community. My question is in the area of education. My main issue is that our children, the Somali community, are probably in the bottom of the lower achievers when it comes to in the schools. Even though the parents are trying their best, a lot of our income goes towards tuitions and after-school programs, which we cannot even afford, but we do it so that we better our children. Now, Sima, are you willing to invest in our community and perhaps put some funding towards our community in terms of education, after-school programs, in order to help us? Thank you. Thanks to Samatar for organizing this wonderful event. We all know it's not easy to organize and to come together. Sima is a wonderful person. I have been involved with her for the last about a year now at Darussalam Masjid, the main center in West London for the Somalis. And she's really done a lot of work that is really good for the Somali community. I think she's one of the, if not the only, very successful politician who has managed to penetrate, into a very solid wall of the Somali community and kind of get us out of our fears, really, as a community. She has done, I think, a lot to engage the community. So I really thank her for that good, very positive steps for our community. I want to ask one question, Sima, and that is, the Somalis are not very much present, as you've mentioned before. And I think what you were saying before was her understanding of our community, the youth, high level of imprisonment of Somali youth in prisons, the lack of proper representation in the political system, and other issues, which shows that she has done her research to understand the community. I was going to say, a lot of the people have asked me, what is the best way for us to get involved in the political system and be seen in the system, both local
and national for a new community such as us? What steps can we take to get in there, as they say? Thank you very much. su-aasheeda waxaa weeye haddaan nahay Somali community meeshan macnaha waan ku badannahay sida ay sheegtay Sima the MP arrimaha siyaasadda macnaha involve badan kuma lihin marka waxaan jeclaan lahayn bal wadiiqada iyo weyga aan uga mid noqon karno macnaha siyaasadda in macnaha maaragtay aan insha Allah salaam walaalayaal marka hore waa maasantiin horta sida aad diyaar u tihiin xaqiina soo dhaxsataan oo u taagantiin halkan maantana aad u imaateen inaad xildhibaanada weydiisaan waxa adinka aad rabtaan waxa loo baahan yahayna waa sidan in dadka wadankan siyaasadda ku jira inaad la xisaabtantaan waa number 1 number 2 ina adinku doorataan gabadha hadda waxay ka hadlaysay waxay tiri siyaasadda anigu qofka ma geyn karo laakiin qofka inuu isaga iskeena oo gadaal ka soo bilaaba oo community soo caawiya oo marka ugu dambayso taga meesha ugu sareyso taasna idinka la idinka rabaa ina ragga dhalinyarada oo firfircoon oo hadda Samatar oo kamid yahay aa ku bush gareysaan inay siyaasadda galaan hore u socdaan Samatarna diyaar u yahay san qiyaasay inuu gala siyaasadda laftiisa inta kadib walaalayaal waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo hadalkayga adinkoo aad u mahadsan waad ogtihiin in muddo waxaan aad ugu dagaalamaynay inaan santar helno si kasta waa isugu dayno waatan halkaas maxay ahayd 6 bilood ba lacagta ku aruurin jirnay waa soo gudubnay meesha aan xafiis yar oo hal kursi ka helnay iyo hoolkan yarka oo khamiista iyo talaadada aan haysano maalin walba halkan maalinta talaadada waxa halkan lagu caawiyaa markay ugu yar tahay dad gaaray 25 qofood Samatar qirala siiyo shaqadaas isaga maalin walba qabto maalin waxaan u imaadaa halkan soo kaligiis joogo cid kale aysan la joogin oo qof kale wallahi uusan caawinayna xitaa asaga Kaliya oo rasmiga joogo marmar qirala siiyo shaqeeya danihiisa intuu soo dhaafa halka u fariisto ninka odaga u jeedaan gabar yar oo dhalinyaro waa la waayay oo caawiso oo odaga bedesho marka taasna runtii waxa loo baahay inaan is caawino oo garbaha is qabsano si aan maanta meesha aan u joogno meel ka fiican aan u gaarno midda kale ugu dambaysa waxa weeye walaalayaal Sima waxay u taagan tahay inay noqoto parliamentary ayadu waa parliamentary sidaad la socotaanba waxay rabtaa inay ku soo noqoto runtiina waa qof aad u wanaagsan aan wada intaan ka aqaano intii ay hadda MP-ga ahayd ay shaqeynaysay haddii aan rabno marka inay noo soo noqoto waa inaan codaynaa oo iyada aan u codaynaa diyaar buu nahay inaan codayno marka Sima maanta diyaar buu nahay inaan codayno marka Sima maanta ما شاء الله وانا ما تصاب سنتين thank you very much waxaan rabaa wax yar oo electionka 2015 ku saabsan 7 of May waxa daruuri ah hadan Soomaalinahay we must vote regardless of cida u vote garaysid laakiin we have to vote and our voices must be heard hadii kale waxaan noqonaynaa community yara oo lagu xisaabtamin oo magac lahayn oo feasible aan ahayn often politicians ka waxaan ka maqlaa inay yiraahdaan Somali community are not feasible. We need to change that. We are feasible and we're here and we're here to stay and we're not going anywhere anytime soon. So let's, inshallah ta'ala, the only way that we can change the world is through the voting system. And that is the only way. Let's vote regardless of who we're going to vote. It's important that we vote. It is a real pleasure for me to be here on the kind invitation from your Somali Community Association, and I'm lucky in one way that I attended the other 2 years when you had these annual functions. So you can see so far I'm coming here regularly and it's 100% attendance. I'm very pleased the way you are supporting your association and the good work your association is doing. It's marvelous to see because I've been in the last 2 years when we had this function at Hounslow Manor School, and particularly I'm also very pleased with your youngsters. I was reading your magazine, the progress and the children are coming generations are making, and I will be very proud to see that they will be the excellent citizen of this borough and contribute a lot. That's what we wish, and that's what I can see. أنا فرصة إنه نسينه ما دام ما عربي تايقف روحانتي وحبة قبطي هل يلا إنه سوكوبته وحين النوقة تمد الله حافظ هيس. waxaan aad iyo aad marka hore ugu mahadnaqayaa Samatar iyo organizationkiisa iyo volunteerskiisa really aad iyo aad bay u mahadsan yihiin
waa markii labaad ama markii saddexaad ee aan ka soo qayb galay Hounslow shaqada uu Samatar qabtay. Waxaan xagga hays aan rabaa inaan yar idinka yara taabto organization-ka sida uu Samatar u bilaabay baan u bilownay waqti gaaban laakiin hooyooyinka sida noo kale xagga xaafadda nala deganaa training fara badan oo siino kullay Samatarna uu nagu dayan doono insha Allah taala iyo groupkiisu waxaanu maanta gaadhnay inaanu dhisno care agency ay u shaqeyso hooyo Soomaaliyeed dadka noo shaqeeyo dhan waa wada Soomaali weeyaan waanaanu dooranay inaanu u shaqeyno almost imika waxaanu maraynaa ilaa 100 hooyo ka soo gooday job centerkii professionals wada yihiin shaqeysta benefits kaabku aanu taabanin kuna jira maaragtay bixinayana national insurance kay bixinaya tax kay bixinaya oo shaqaysanaya idinkana inta halkan joogta insha Allah waxaan idinka rajaynaynaa taasoo kale inaad samaysaan intaasoo hooyo intii aan shaqaynayna ay shaqayso wax ku soo kordhiyaan dalka waa stepkii ugu horeeyay iyo Samatar insha Allah taala well congratulations dhammaantiinba thank you waxaan jeclahay inaad si wanaagsan ila soo dhaweysaan Councillor Ruth Cadbury, if you can come and join us. What a fantastic evening. And I absolutely want to congratulate everyone who's been involved in the journey over the last 3 years. It's a wonderful achievement that the community has come together and done so much together. And I think I've been there almost since the beginning, and I've been to several events and I've seen many of you there. I am so in awe of everything you've achieved and with no funding as well, which is fantastic. So huge congratulations to everyone who's been involved in that, particularly the management committee and all your volunteers who lead the sessions and you spend your own time doing that. And the breadth of work that you do is just fantastic. Under this government, the Somali community, more than any other, has been hit by the welfare benefit changes. So the work you've done in the workshops, giving people advice and information about how to deal with the bedroom tax and the cutbacks in benefits, how to get jobs, where to learn English, etc., etc. So important in such difficult times. And I know the Somali community also very badly hit by the shortage of decent quality, affordable housing. I don't know how some of you mums survive in small flats and houses with large numbers of children. I am in awe, and we do our best to provide enough adequate housing, but it is a struggle. We are trying, and 3,000 overcrowded. Councillor Sampson is going to say more about this, and Councillor Sue Sampson, who's been so amazing with all the work she's done supporting and helping Somali families. So, yeah, a big round of applause. She's on in a minute. I mean, and everything, and you supported family work, but also children's work, integration, sport, self-esteem, all really, really important. And the Somali community is really coming into its own. I am so proud of the achievements of Somali youngsters in our schools, going to university. A young man in my ward in Brentford, a young man in my ward in Brentford grew up with his family in Brentford. He graduated from Oxford. He now works in the city. It's Councillor just fantastic. Sue Sampson, please welcome. I want to congratulate the Hounslow Somali community for coming this far. It's not been an easy ride, especially with no funding, as Ruth rightfully said. But they've achieved what they have, and you, the people, have made that, helped them make that a success. And you need to reflect on that also, because if you can do this, you're capable of doing a lot more. All right. Now we have, since winning the election in May, my cabinet portfolio has changed. I've now have the portfolio for communities, economic development and domestic violence.
Now, I want to talk a little bit about the economic development side of things, because there's opportunities there with it for our young people between the ages of 16 to 24 to take up apprenticeships. Not only is facilitated by the council, but it's not only it's not positions solely within the council, but it could be with Sky Television and various organisations. Now, if that's something you are interested in your young people, or if you know a young person that is prepared to, that wants to take that route, please let him contact Samatar initially, and then we can take that forward, okay? Now, also, there's another opportunity around you. Now, Ruth touched upon it within her speech regarding the election in May this year, regarding the parliamentary elections. Now, people think, oh, well, what's politics? You know, I'm not interested in politics. What's politics got to do with me? Politics is everyday life. Politics affects each and every one of you in this room. Now, I have been fortunate to represent this community for the last 5 years now. Now, I've stood on this stage at a number of events asking for women to come forward and join the Labour Party and help each other. Because we all start somewhere. I started somewhere, Ruth started somewhere. Everybody, so long as you're prepared to help each other, you will find the way. Now, the way is through the Labour Party. The opportunities are there for you to become candidates, to move on to become councillors. And that way, you can help your people. Okay, we will always continue to help the communities of whatever culture, religion, fact, whatever. But we want you, okay? So there's also that opportunity. But I could keep talking and talking, but I'm going to call it a day there. But, you know, please listen to what I've said. And if you do want to take advantage of anything that I've put on offer today, please see Samatar initially, okay? And congratulations to the Hounslow Somali community. Hounslow Somali community waxaa lagu amaani karaa oo aan rabaa inaan uga mahad celiyo leafleedyada la qori jiray English unbaa lagu qori jiray laakiin kan waxaa ku qoran caawa Somali iyo English taasoo cadaynaysa inaan nahay Somali British ama British Somali. waxqabadkooda wax la soo koobi kara ma aha maadaama ay promote gareeyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee Hounslow ku nooleed shaqooyin badan ay u yaalaan Samatar iyo teamkiisa waxaan leeyahay congratulations aad baan idinku mahad celinaa Universal TV on behalf of ku hadlaya teamka Universal TV meel kasta ay joogaan waxaan rabaa wiilkan walaalkay Samatar iyo teamka la shaqeeyay inaan aad ugu mahad celiyo fariin aan caaw kaga tago waxaan rabaa campaign inaad u gashid كلكمka waxbarashada Britain in Soomaaliya lagu daro way yartahay jaaliyada Soomaaliyeed ama community-da ka jira Soomaali UK inay intan isu keenaan intan waxa isu keentay dadaalkaagi waxaan ognahay in lagu offer gareey dhaqaale ina diiday lama heli karo qof Soomaaliya ee community sameeyay ee lacag inta loo offer gareey ma yira kalsoonidaas waxa ku siiyay hooyooyinkii dhalinyarada Soomaaliyeed ee kula degan Hounslow waxayna kugu siiyeen waxqabadkaaga iyo daacadnimadaada waa mahadsantiin waxaan runtii rabaa inaan si fiican ugu mahad celiyaan oo soo koobayo Samatar iyo dhalinyaradii yarirka ah ee la shaqeynaysay oo runtii u istaagay oo dhaxda u xirtay iyagoo arkay in community-goodu especially dhalinyarada Soomaaliyeed inay dhibaataysan tahay una istaagay habeen iyo maalin u taagnaa 3 sano kadibna meesha maanta ay joogno soo gaarsiin Hounslow Somali community. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhammaan waan idin salaamay dadka halka sharafta la isku geeyimaaday waxaan idin tirinayaa tix yar aan u diyaariyay Hounslow Somali community. Hounslow Somali community waa hooy Soomaali oo hirgelintiisu hay tahay hooyana aan ku oran waad soo habsaanto hooyana aan ku oran waad soo habsaanto heedow hoo lagu qaban maayo Hounslow Somali community waa mid habsan isku soo dhiso heer wacan gaadhay hooyo af lagu ciiliyo misna guri lagu canaadaye
iyadoo xaq lawaatan xaqa soo dhacan karine balse heedhaha moogaan hoygani inuu yahay Hounslow Somali Community waa ciiltirihii carada kaa bixin lahaaye waa Hounslow Somali Community waa Sulayka Hussein iyo Fatima Yusuf. We are here today to introduce an exciting opportunity through the Urban Youth Network, under which there is an organisation named Children of Diaspora that offers mentoring to Somali boys and girls individually. Currently we are running Daughters of Diaspora, a mentoring program for Somali girls aged 14 to 20. Inshallah, in the near future, we'll begin the mentoring program for boys. Now you're probably wondering what a mentor is. A mentor is someone who you look up to as a role model, who is there to inspire you and help you progress and achieve what you are capable of. Okay, so why did we create the mentoring program? As you all know, Somalia has gone through a 24-year civil war, and the Somali youth are the ones that suffered the most and continue to suffer. This quote really stuck out to me since it really highlights the issue. I'll read it out. For years, many Somalis kept their suitcases packed, ready to return to Africa for good, firm in the belief that they would soon be on the move. There was little point in putting down deep roots or encouraging their children to do so. Meanwhile, the current generation of Somalis were growing up in Britain. This demonstrates the sad reality of our community because the Somali youth never stood a chance. Since they were torn from their homelands and then fell stuck between two worlds where they could not fit anywhere. Essentially, they have never had a place to truly call home. When they go to Somalia, they're considered rare Europe, and when they're here, they're not considered fully British or fully European. Some of the issues our mentoring program will be focusing on is identity and the discovering of oneself through discussion in workshops and focus groups. The Somali community is the largest minority group in the UK. However, we are among the lowest in achievement, whether it is through education, employment, and helping our community in comparison with other communities, such as the Bangladeshi, Pakistani, Jamaicans, and Nigeria, just to name a few. In 2009, a report by the Department of Communities and Local Government found that levels of education within our community are as low as 50% having no qualifications and only 3% having higher education qualifications. A recent survey in 2010 showed that roughly of those identified as Somali, only 75 people are in university studying an undergraduate or postgraduate degree. This is shocking and heartbreaking to see. Okay, this is very important because recent statistics show that out of the 370 Somalis in the UK right now, 80% are unemployed. That's Somali-born UK people, not foreign-born Somalis. 80% of them are unemployed, 34% are in care, 62% are in jail or in gangs and at risk of criminality, and only 33% have finished with good GCSEs that are above a D. This means that there are more Somali youths in care, prison and in gangs than in education or employment. In fact, this means that there's more people that you know of than of Somali people excelling in education or employment. Is this the future we want for our children? Is this the future we want for ourselves? Over the years, the number has slowly increased, but it's nowhere near where it should be and what we are capable of, especially in comparison to other ethnic minority groups. How are you doing, my friend? You're looking very nice. I like the tie. It's very good. Very swaggy. I like it. Mr. Tom, we have a little problem. And you know, you know the problem. And I have my friend, his name Abdullah, and do the Donian Udofo. You know Dof? No, do you know the plane air? And the airplane moved. So someone's trapped? Yes. Okay. He wanted to go to the England. Well, do you know that England? That's where I want to go. England, what's England? I know England. Okay, so who's the spell? And his name is Abdullah Madobe. We have called him Abdullah. Alright, okay. And he wanted to know how much the price roughly.
Wait, hold your shake it. Can you repeat for me again? I can hear. Hold on. Can you repeat one more time, please? 5000 dollars. You are saying. What do you mean? My friend, he cannot afford that. He has 50 money. I really, we friend. How come you friend? I see my friend.